முன்னாடி வந்து எல்லா கமெண்ட்டையும் முடியெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன். இப்போ ஐம் நாட் லுக்கிங் அட் இட். பட் தி அதர் சைட் நம்ம ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மூட்ல இருப்போம். ஒரே ஒரு கமெண்ட் கேன் ruin the whole day. There are other people who do not know that it might hurt other people. But on a public space I don't show that side. ஸ்வீட்டா அப்படியே பேசி எல்லாரும் ஹாப்பியா இருங்க அப்படியே போயிடும். ஸோ அவங்க சொன்னாங்க அப்பப்போ இந்த சைடை காமிடா. இல்லை நானும் ஆக்சுவலாக தான் கேட்க வந்தேன். எங்களுக்கு இன்னும் அசோக் செல்வன் அன்சென்சர்டு ஒரு இது இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஐ மீன் லைக் தாங்காது. ரியலைஸ் பண்ணது என்னன்னா எதையுமே பர்சனலாக எடுத்துக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது. ஈவன் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். ஓகே. They complimenting my work. That's done. ஒரு இது மீம் ஒன்று இருக்குது, அசோக் செல்வர் அப்படின்னு. அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகே. உங்களுக்கு தெரியுமா அசோக் செல்வர்? தமிழ் கான்டெக்ஸ்ட் புரியாது. அது வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு வைரல் திங் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன். It was just a funny giving it back. Of course, அப்படின்னு கொடுத்தனால தான். பட் அது நியூஸ் சேனல்லாம் வந்தது. ஆமாம். I didn't intend 10 வருஷம் கழிச்சு அதை எடுத்து டெபியூவா இல்லை 2 படம் எடுத்தவரான்னு பார்க்காது. படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா, இது குட் ஆர் பேட், இவ்வளோதான். டைம் இஸ் க்ரூவல். புது டேரக்டரா பழைய டேரக்டர்லாம் வராது. நல்லா எடுத்தோமா இல்லையா, அந்த 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 போரை வின் பண்ணமா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான். ரொம்ப ஆனஸ்டாக சொல்லணும்னா debut artist or fire. So I make art for galleries. So I recently exhibited with Kochi Art Biennale. I've been asking her for a piece for my office. I think my shooting asked her. Inno tharala. Oh my god, now that you're married I'll give you a gift. Oh, now that I'm married I need to get married to get something from her. ஃபில்மிபீட் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சபா நாயகன் படத்தோட டீமோட நம்ம உரையாட போகிறோம். அண்ட் வெல்கம். வணக்கம். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. வணக்கம். வணக்கம் அசோக் செல்வன். வணக்கம் கார்த்திகா. எப்படி இருக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும்? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எதுவும் பாடாமல் போயிருவீங்களோன்னு. ஓகே. ஸோ இந்த படத்தில் எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? ஓகே. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப சூஸியான ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இல்லை? ஓகே தான், நோ ப்ராப்ளம். இல்லை என்னன்னா ஒரு 10 years ஆகுது. இப்போ தான் ஒரு 15, 16, 17 அந்த ரேஞ்ச் வந்துருக்கீங்க. லைக் ரொம்ப சூஸியாக பண்ணிட்டுருக்கீங்க. இந்த படத்தை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம்? கதை கேட்டோன்னே எனக்கு நான் நிறைய சிரிச்சேன் அந்த ரிலேஷன். ஓகே. இட் வாஸ் வெரி என்டர்டெய்னிங். ஓகே. நரேட் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய என் லைஃப்க்கு கனெக்ட் ஆச்சு. ஏன்னா பிரிட்டிஷோர் பார்க்குறவங்களோட லைஃப்பும் கனெக்ட் ஆகும். ஓகே. அண்ட் ஹாப்பியான ஃபிலிமாக இருந்தது. ஓகே. இட்ஸ் அ ஹாப்பி ஃபிலிம். இப்போ தெர் ஆர் these films இன்டென்ஸான ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு. போர் தொழில் மாதிரி இன்டென்ஸாக கிரிப்பியா அப்படி போகும். இன்னொன்று வந்து இட் மேக்ஸ் யுவர் டே. நீங்கள் பார்த்துட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா யுவர் ஹாப்பி ஸ்பேஸில் இருக்க மாதிரி ஒரு படம். அதுவும் இல்லாமல் இட்ஸ் க்ளீன். டபுள் மீனிங் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லாத ஒரு ஸ்கின் ஷோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்னசென்ட் ஸ்டோரி ஆஃப் அ கை கால்ட் சபா. ஓகே. அதான் சபான். ஓகே. ஆமா. இது பொலிட்டிக்கல் படம்லாம் இல்ல. நான் ஆக்சுவலா பொலிட்டிக்கலா இருக்குது இல்ல சொல்லி டீசர் பார்த்தனா அது டோட்டலா டிஃபரண்ட். இட்ஸ் வெரி என்டர்டெய்னிங். ஒரு சபாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் how he becomes a man from a boy. ஓகே. how Saba becomes நாயகன் அப்படி. அதே தான் சபா நாயகன். ஓகே. ஓகே மேம், நீங்க சொல்லுங்க. What made you choose? Actually நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் மூவில உங்களுக்கு. எஸ் சூப்பர். ஓகே. தமிழுக்கு வந்திருக்கீங்க. வெல்கம். அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெஷல் வெல்கம். Thank you. ஓகே. சோ இந்த படத்தை சூஸ் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன? Mainly I think one is story is what convinced me completely. Everyone that I met from day one was in love with the story more than anything. So even when they were narrating it to me, the AD Rajiv was narrating it to me. That's the first thing he said. He said, whatever it might be, the story is something we all are in love with. And I think that kind of conviction from your team really like pushes you. No, you're all 200 people are trying to make this 2-hour product. When everyone's in love with you, you also want to be a part of it. So I think that conviction was something which was very was a solid point for me. Okay. Which is the first thing which comes into my mind. Second thing is to have Karthi sir as director, someone who's worked with Kamal Haasan sir and has Vishwarupam and everything under his wing. To be a part of his vision is something also which is very exciting. You don't know how it's going to work out, but you know that there is some magic somewhere that you want to be a part of. Okay. And third is Mr. Selvan himself. I have friends from Chennai and Tamil Nadu. Okay. And as soon as I get something from Tamil, that's the first set of like my friend Dhwani.
she's the first one I would type out to, and she's a big Tamil cinema fan. So I would ask her, and I asked her, I was like, what do you know of Ashok Selvan? And the first thing she said is this reputation of him, that he, you know, he chooses very good scripts, and he's a very nice performer. He's someone that you have. He might not be the biggest. He's not a Dhanush or whatever right now, but he has the reputation of choosing really good scripts, and he does well for himself in these small nooks that he finds for himself. So as a junior, to be a part of a film where the senior himself is so picky about it, it's a great place for you to learn, and it's a great place for you to be a part of his journey also, and be like, chalo, you think it is good, then I am with you, yeah. Then it is good only. So I think these are the reasons where I think Saba became that film where I was like, you know, this is where we begin. Yeah. Debut directors. இப்போ என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களோட முந்தின ஒர்க்ஸ் நம்ம பார்த்து சூஸ் பண்ணிடலாம். டெபியூ டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறது மீன் லைக் ஓகே அவங்களோட நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை உண்டு? ரொம்ப ஆனஸ்டாக சொல்லணும்னா டெபியூ டைரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபயர் இருக்குது. ஓகே. இட் இஸ் வெரி என்ன சொல்ல, எனக்கு எப்பயுமே ஒரு ஃபயர் இருக்குது. அதனால் அது மேட்ச் ஆகிறது வந்து இங்கே தான் மேட்ச் ஆகுது. அதெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒரு டைமில் நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஆக்டராக இருந்திருக்கேன், அண்ட் அஸ்பைரிங் ஆக்டராக இருந்திருக்கேன். ஸோ ஐ நோ த தர்ஸ்ட், த ஹங்கர். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இஃப் தே கோனா நரேட் அ நைஸ் ஸ்டோரி, ஒரு நல்ல கதையை சொல்லும் போது அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது. ஒருவேளை அவங்க நல்லா எடுக்காமல் போகலாம். ஏன்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் இருக்காது. ஆல்ரெடி ஒரு படம் ஹிட்டு கொடுத்து வரவங்ககிட்ட ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி படம் எடுப்பாங்க, இந்த மாதிரி ரிசீவ் ஆகிருக்கு. ஸோ தட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆகிட்டு போகும்போது யுவர் பேக்கேஜிங் பிகம்ஸ் பிக், த ப்ராஜெக்ட் பிகம்ஸ் பிக், த காம்பினேஷன், த பேக்கேஜிங் எல்லாமே பெருசாகும். பட் அதெல்லாம் தாண்டி இஃப் ஐ ரியலி லைக் எ ஸ்கிரிப்ட், ஒரு கதை பிடிச்சிருக்கு, அவரால் எடுக்க முடியும்னு ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கு ஜட்ஜ் பண்ண முடிஞ்சது தோணுச்சு அப்படின்னா ஐ திங்க் நான் ரொம்ப அந்த மாதிரி யோசிக்க மாட்டேன். ஏன்னா டைம் வில் நாட் லுக் அட் யுவர் ஃபிலிம். ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு அதை எடுத்து டெபியூவா இல்லை 2 படம் எடுத்தவரான்னு பார்க்காது. படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா, இது குட் ஆர் பேட், இவ்வளோதான். டைம் இஸ் க்ரூவல். நம்ம இப்போ ஐ எம் ட்ரைங் டு மேக் திங்ஸ் விச் வில் ஸ்டாண்ட் டைம். டைம்லெஸ்ஸாக நிற்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு தேடல். ஒரு அளவீடு அதுதான். ஆமாம், அதோட தேடல் அதுதான். அது பண்ணுறது வந்து புது ரேட்டரா பழைய ரேட்டர்லாம் வராது. நல்லா எடுத்தோமா இல்லையா, அந்த 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 போரை வின் பண்ணோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அது புது கமாண்டரோட போகிறதா, புது கேப்டனோட போகிறதா, பழைய கேப்டனோட போகிறதான்னு இல்லை. பட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் டேரக்டர் வந்து எனக்கு பிடிச்சினா நான் பண்ண தான் போகிறேன். ஐ எம் ஒன்லி சேயிங் இட்ஸ் ரிஸ்க் ஐ எம் டேக்கிங். டெபியூ போனால் ரிஸ்க் தான். அவங்க எப்படி எடுப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியாது, பட் அது பண்ணி தானே ஆகணும். பட் worth the risk அப்படின்றது. worth the risk. அண்ட் எஸ் சார், கார்த்திகா உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே டைமில் உங்களோட போஸ்ட் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது லைக் என்னன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களோட டிஜிட்டல் ஆர்ட்லாம் நான் பார்த்தேன். நீங்கள் உங்கள் டிஜிட்டல் ஆர்ட்லாம் பண்ணுவீங்களா? Damn. Yes. I was studying in Srishti School of Art and Design and Technology in Bangalore. I graduated. So when I was doing CIA and Uncle, I was studying, and I graduated right before COVID, 2019 batch. I have a degree in contemporary art practices. So I make art for galleries. So I recently exhibited with Kochi Art Biennale. With around 250 other Malu artists. So now it's difficult to juggle, but I make art. Digital art for me comes from a place of humor. Whatever I find funny, if I find it slightly controversial, these are the things that because it's a visually in my head. I think it comes from us being cinema lovers. I've been asking her for a piece for my office. I think my shooting I asked her. Inno tarla. Oh my god, now that you're married, I'll give you a gift. Now that I'm married, I need to get married to get something from her. Marriage gift, otherwise why I gift you? You have to return things back to me first of all. What things? My eye patch. Stole from me. But yeah, so it comes from a place of humor, and because I think I'm so used to cinema, we are used to visually seeing ideas, visually seeing concepts. So because I can't make a full, feature length about an idea that I have, so a digital collage is the easiest way for me to put an idea forward.
I love doing it. ஓகே ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டாக அதுவும் பண்ண மாதிரி பார்க்கலையே உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்ல எல்லாம் ஒன்லி ஃபார் கேலரிஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டீங்களா ஆர்ட் கேலரிஸ் மட்டும் Not putting it on Instagram. I have a page on Instagram for I have an art page. It is not. It was linked to my actor page before. Then I unlinked it. I was like, okay. I am not actively doing all of it together. However, it's called Gundi Kundi, my artist page. Really? It is actually Very creative. Right? I have a picture of me when I was 3 years old, sitting only with my underwear on this outside my grandmother's house like this. So I was like, correct. You named it or Gundi somebody Kundi. called you that? No, I only named it. Kundi because Kundi is Kundi, and Gundi because she looks like a Gundi. So it means badass essentially. Gundi Kundi would mean badass. Yeah. In Tamil it means fat ass. Gundi is fat, which is also correct. Which is also not wrong. Fat is bad. So we are correct in 3 languages. Not bad. Not bad. சவுத் லாங்குவேஜ் Kundi is common in all languages. But yeah, so I would like to make more stuff. It's just I think as an artist, when the brain gets chaotic and stressed about proving itself and trying to do things, it's the wrong thing. It kind of shuts down slowly, which I didn't realize. And some really old people came and told me that you are trying to do too many things. You should only do one thing. And I was like, okay, I will shut everything down and I will only focus on acting and go to the gym and eat good food and do my exercises and acting exercises. But then I realized as an actor you can never do that. You must not do that. Our craft is based on learning from other crafts. Which is, as an actor, they know how to horse ride, they will learn how to do cutlery, they will learn how to paint and draw and hiking and all these things because it's neuroplasticity is what's called, where you understand other concepts while doing something else. So the brain connects and it makes new meanings out of the things that you're doing, which you didn't know before. So I did the stupid thing for 2 years where I stopped doing everything and I just went to the gym. So now I'm slowly starting to embody myself and get back into my art and my dance and my theatre. சூப்பர். அப்போ நாங்கள் இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சரில் இன்னும் நிறையா டான்ஸ் வீடியோஸ் அண்ட் நிறைய ஆர்ட் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கலாமா? I get nervous on Instagram. That's my problem. I get Instagram. I think you should disable the comments. Disable comments. The numbers scare me. As soon as I went blue tick, and I just stopped using Instagram. It's 11,000, 22,000. What is going on? I can't count 22,000. So I have anxiety. I get very anxious when I see all of this. So now I'm slowly learning how to, what do you say? Get calmer about these things and think it through than get scared. Okay. So we are on a good place. We're slowly getting there. நீங்கள் சொல்கிறது கேட்குறது நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக. அந்த ஃபுல்லாக அந்த ஆர்ட் பற்றி பயங்கரமாக பேசும்போதெல்லாம் கேட்குறது நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ. அசோக், நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒன்று சொல்லியிருந்தீங்களா இப்போ டேர்னிங் ஆஃப் இன்ஸ்டாகிராம் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறது ஆக்சுவலாக நான் கேட்கணும்னு நினைக்கல, பட் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் சொன்னதுனால கேட்குறது நல்ல விஷயம். அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்றீங்களா? டேர்னிங் ஆஃப் இன்ஸ்டாகிராம் கமெண்ட்ஸ். Yours is off? இல்லை, ஆஃப்னு இல்லை. ஓகே, இந்த ஒரு It's off in my head. Okay, I mean like exactly அந்த நெகட்டிவ் காமெண்ட்ஸா இருக்கலாம். So maybe like அத பத்தி I think எப்படினா அது வந்து it's not entirely bad. It gives me an opportunity to connect with my fans, with my audience, with so many people. And என்னோட biggest compliment came from an Instagram DM. Okay. Somebody said Canada நினைக்கிறேன். Okay. அவங்க வந்து ஸ்ரீலங்கன் தமிழ். they said நிறைய டிப்ரெஷனில் இருந்தோம், நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. we traveled 1 hour to go watch your film. நாங்கள் பார்த்தோம், it really made my day, thank you for that அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. எனக்கு அது வந்து ரொம்ப இட் வாஸ் ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. பிகாஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் நான் பண்ணுற வேலை வந்து அவங்களோட பேட் டேவை குட் டேவாக மாற்றுதுன்னா இட்ஸ் த பிக்கெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ங்கிறது அவ்வளோ இட்ஸ் நாட் தட் பேட் பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு ப்ரொமோட் மை ஃபிலிம்ஸ். அது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது. ஸோ டெல் தம் இந்த டேட்டில் இந்த படம் வருது, இந்த படம் இதுதான் இந்த ட்ரெய்லர், இது எல்லாமே. பட் தி அதர் சைட்
இஸ் தட் நம்ம ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மூட்ல இருந்திருப்போம். ஒரே ஒரு கமெண்ட் கேன் ruin the whole day. One comment, and there are people who get a high out of it. There are people who think அவன் நாளைக்கு எடுக்கிறேன் பாரு unnecessary அவனை போடுவாங்க. And there are other people who do not know that it might hurt other people. நான் ஆனஸ்டாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு போடுவாங்க. இதெல்லாமே இருக்கு. இட்ஸ் அ மிக்ஸ்ட் பேக் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ்ன்னு சொல்லாமல் தெரியல. இட்ஸ் அ மிக்ஸ்ட் பேக். ஸோ அதில் என்னன்னா ஓரளவுக்கு இஃப் there should be maturity to take what you want and leave and not take what you don't want. Correct. எனக்குமே it took some time for me to get there. Now I'm mostly not looking much, and அப்பப்போ பார்ப்பேன் to just know that do they like my work. And some things, some comments of course give me a certain happiness, and there are these comments which might ruin the day. But now I'm in a space where I can see it and forget it the next second. Okay. இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் அந்த மாதிரி இருக்குது. Then ப்ரொஃபஷ்னலாகவே பர்சனலாகவே லைஃப்பில் நான் ரீசெண்டாக ஒன்று ரியலைஸ் பண்ணது என்னன்னா எதையுமே பர்சனலாக எடுத்துக்க வேணாம் அப்படிங்கிறது. ஈவன் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். ஓகே. தே காம்ப்ளிமெண்டிங் மை ஒர்க், தட்ஸ் டன். அதை நான் எடுத்து நான் தான் போல இருக்கு இனிமேல் ஐ எம் அப்படியே வேணாம். And if they don't like my work, they don't like my work, that's all. And if they don't like me, it's okay. It's okay to not be liked. It's fine. அதான் கற்றுக்கிட்டது. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் வந்து இஃப் வி யூஸ் இட் கரெக்ட்லி இட்ஸ் ஃபைன். பட் அஃப்கோர்ஸ் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸுங்கிறது இருக்குது. அது முன்னாடி வந்து எல்லா கமெண்ட்டையும் முடியலாம் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன். இப்போ ஐம் நாட் லுக்கிங் அட் இட். சிலதெல்லாம் இட் கிராப்ஸ் மை அட்டென்ஷன், ஐ லுக் அட் இட், ஐ ஈவன் ரிப்ளை. ஆமாம், மோஸ்ட்லி எனக்கு என்ன ஆசையாக இருக்குன்னா இஃப் தெர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் ட்ரைங் டு ஷோ தேர் லவ். ட்ராயிங்ஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க, ஆர் தே டூ எடிட்ஸ். ஐ ஷேர் இட் as much as I can to அவங்களுக்கு அது ஒரு ஹாப்பினஸ் தரும். தட்ஸ் மீ கிவிங் இட் பேக். ஐ ட்ரை டு ஷேர் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அந்த லவ்வோட ஒரு எஃபர்ட்டும் போட்டிருப்பாங்க. இட் வுட் ஹவ் டேக்கன் them 2 hours to draw my face or anything. So I try to share it as much as possible. So it's fine. ஓகே. ஆக்சுவலாக ஒரு இது மீம் ஒன்று இருக்குது, அசோக் செல்வர் அப்படின்னு. அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகே. உங்களுக்கு தெரியுமா அசோக் செல்வர்? தமிழ் கான்டெக்ஸ்ட் அவ்வளோ ஒரு ஐகானிக்கான ஒரு விஷயங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு ட்வீட்கான ரிப்ளை தான். அந்த ரிப்ளைக்கு பின்னாடி நீங்கள் என்ன யோசிங்க கேட்டு ரிப்ளை போடலாமா வேணாமா, அது போட்டலாமா வேணாம், எப்படி போட்டீங்க ஆக்சுவலாக? இல்லை, நான் ஒன்று ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு விஷயத்தை பற்றி. நான் யூஸ்வலாக அவ்வளோ ஆக்டிவே இல்லாத ஆள் இல்லை. பட் when I feel something, ஓகே, அது நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அது நான் சொன்னேன். அதில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து இப்படி ஒன்று போட்டாங்க, வந்தமா போனமா இது நடிக்கிற வேலையை மட்டும் பாரு பார்த்தலாம் அது. ஸோ ஐ கேவ் இட் பேக். பட் எனக்கு என்னன்னா அவங்கள கூடவே நான் ஹர்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை இல்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் போட்டுட்டேன். அவங்களுமே சிரிச்சிட்டாங்க. ஆமாம், அது வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு வைரல் திங் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபனி கிவிங் இட் பேக். அஃப்கோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தது தான். பட் அது நியூஸ் சேனல்லாம் வந்தது. I didn't intend for it to be like that. It was just a fun dig at somebody, and I'm happy that she also took it in on a lighter note. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து நான் 2-3 டைம் டபுள் செக் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இல்லை ஃபேக் ஐடி தான், இல்லை ப்ளூ டிக் இருக்கு. ப்ளூ டிக் ஒருவேளை ட்விட்டர் ப்ளூலேருந்து ப்ளூ டிக் வாங்கிட்டாங்களா? என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் ஒருத்தர் சொன்னார். பிகாஸ் நான் யூஸ்வலாக கிவ் இட் பேக். இந்த ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து கலாச்சார திருப்பி கலை எல்லாமே இருக்கும். பட் ஆன் அ பப்ளிக் ஸ்பேஸ் ஐ டோன்ட் ஷோ தட் சைட். ஸ்வீட்டாக அப்படியே பேசி எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருங்க அப்படியே போயிடும். ஸோ அவங்க சொன்னாங்க அப்பப்போ இந்த சைடை காமிடா. இல்லை, நானுமே ஆக்சுவலாக தான் கேட்க வந்தேன். எங்களுக்கு இன்னும் அசோக் செல்வன் அன்சென்சர்டு ஒரு இது இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஐ மீன் லைக் ஒரு தாங்காது. ஓகே, ரைட். ஆக்சுவலாக மேம் இதில் வந்து என்னன்னா ஒரு ஸ்கூல் போர்ஷனில் பண்ணியிருக்கீங்க. அது எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக? ஓகே, கொஞ்சம் மறுபடியும் பேக் டு ஸ்கூல் அந்த மெமரிஸ் எல்லாம். As in, come again? I mean like school portion பண்ணிருக்கீங்கல. How is it? It's a beautiful school to start with. I think where BVB is a huge school, and it's also our director's school. That's where he studied. Okay. So I think, and I'm a very nostalgic person. Okay. I love ideas of like childhood and nostalgia and memories. I do this a lot with my friends, where I like going into my past and like, and I have friends from when I was 3 years old. I have very old childhood friends, and
I'm very lucky to have. Very few people have, you know, friends who go back 20-25 years. I don't. Yeah, Really. it's a beautiful feeling. I'm sorry. ஐயோ Maybe when you're 50, you will have 25 years. I think the longest is what's 9th standard till now, right? Yeah. 15. Another 10 years. ஓகே Wow. I have like childhood buddy friends. So Stop rubbing it. I love going back into past and, you know, recollecting things. So when Karthi sir told me this is where he studied, I spent quite a bit of time walking around with him and, you know, just listening to stories, because again, cinema kids, you can imagine this coming out of air and you imagine a small Karthi sir running and, you know, you do this whole thing. I never imagined that. And I don't want to. But I loved going down that memory lane, and I think as soon as when you enter a place and it already has like an emotional connect building and you are already shooting something which is cell. What? I'm imagining. நான் டைரக்டர் தான் சொன்னாங்க. ஆமாமா டைரக்டர் தான். ஃபுல்லா இமேஜின்ல அவர் சின்ன வயசுல பேக்க போட்டு ஓடி வரதா. He still looks like a child sometimes. So so yeah, I think starting and that was my first schedule. We started in Erode only. So and we did the song, and there was Sel and I also met on set as in his school avatar, and I'm also in my school avatar. All in all, it was very sweet. It was very going back to school kind of a thing. Though my school was very different, I did not have this uniform ever in my life. This triangle dupatta situation. இது ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்சுவலா. லைக் நீ எல்லா ஊருக்கு போனாலும் எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்கூல் இருக்கும். God, very unflattering it is. For women, yeah. What is this triangle dupatta thing? I felt very bad. அங்க எப்படி இருக்கும்? Huh? அங்க we had a pinafore. அப்படினா புரியுமா? எனக்கு புரியாது. Shirt and frock. Oh, okay, right. We had a frock and a shirt inside. Okay. I've completely forgotten my answer because of you. But Erode was nice. We had a lot of fun. Ashok was very helpful. Okay, right. Unlike now. And yeah. ஓகே பரவாயில்ல. உங்களுக்கு ஆக்சுவலா எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை பார்க்கும்போது? ஓகே என்னன்னா நீங்க வந்து அப்படிலாம் இல்லை. ஓகே கோ ஆக்டர் வந்தாங்க, நல்லா பேசுவாங்க. எல்லாமே லைக் தி ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஓகே ரைட். ஒரு ஈஸியா வைப் ஆயிட்டாங்க. It was very easy to talk to her because சிருஷ்டில படிச்சிருந்தாங்க. I wanted to study there. ஓகே. So அங்கிருந்து வர கொஞ்சம் பொறாமையா இருந்திருக்கும்ல உங்களுக்கு? பொறாமை in a small way, but okay, I know that I'll get along with her. Okay. Because on the product and from where she's coming from, I know that I'll get along because set down. Okay. So other calculations are, you know. And he was into design, which I didn't know. I think there's a certain kind of, he was into animation. Yeah. எல்லாம் ரொம்ப ஹிடன் டேலண்ட்ஸ்லாம் நிறைய வச்சிருக்கீங்க, நீங்க வெளிய காட்டவே மாட்டீங்க. There are actually 2 design kids sitting in the shirt. ஆக்சுவலா அதனால தான் மேபி லைக் இந்த இன்டர்வியூ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நான் ஜெனினா சொல்றேன், நான் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன். உண்மையாவே கொஞ்சம் நல்லா ஜாலியா இருக்குது நீங்க லைக் பேசுறது கேட்கறதுக்கு. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு மியூச்சுவலா எப்படி இருந்தது? ஐ மீன் லைக் தி சேம் இது. ஐ மீன் லைக் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததும் எப்படி ஓகே உடனே வைப் ஆயிட்டாங்களா? Very nice. In fact, having known that, you know, he's done films and all of that, and I usually get a little unnerved on set because there are no women on set. Like I'm usually like the only girl. But thankfully Tamil cinema has, you know, women in terms of crew and cast, and because school, so there were just kids everywhere. But as soon as I met Sel and like this idea of like Srishti and everything got connected, he's just been very helpful. I think he understood my cluelessness as soon as he saw me. He's like, this girl knows nothing. She's not understanding anything. So he made sure that, you know, I was kept well, and that, you know, do you need anything? If he's eating something fancy, he'll come and tell me, do you want this? And you want some coffee? So he'll always make sure that, you know, I'm on the same page. I'm not left behind. And it can happen on a set because everyone's doing their thing, you know, and everyone's on the run. So in those ways, as actors, I think we had only each other to relate to, because he was working ungodly hours during Erode schedule. He was working ungodly hours. I have barely seen him sleep.
He would leave for set at 6 or 7 in the morning, Okay. and he would come back at like 2 or something. Okay. So Okay. yeah, and that is still a decent day for that Yeah, matter. it's a decent It's day. still a decent day, and his room was right next to mine. Okay. So then, like, I would know when he's coming in and going out. So only we understood each other's plight, Okay. where we are not allowed to eat food. Somewhere in the middle, we still have to go to gym. Okay. We're like, Oh, எதுனால? Diet தான். Oh, Because when we're doing school, Oh, okay. Yeah, Right. you have to look younger. or look in a certain way. அப்படிதான் cheat day எதுவும் பண்ணிருக்கீங்களா? Ayyo, cheater. Cheat day, New Year. ஏதோ பண்ணிருக்காங்க போலயே. New Year was a cheat day. I think. Okay. New Year இருந்தது நடுவுல. ஒரே ஒரு New Year was your cheat Yeah, day. my cheat day. I had shoot. I had Okay. shoot on 1st Ayyo. January. Oh. I was invited for the New Year party, and Yeah. then they told me you are shooting at 6. Superல. ஈரோட்ல ஷூட் பண்ணோம். Okay. என்னோட தாத்தா வீடு அங்கதான் இருக்கு. Oh. அங்கிருந்து ஒரு கிராமம் கொஞ்சம் தூரத்துல. So I made it for a party. என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லிட்டேன். Okay. So we had a small party there. She was invited, but unfortunately I'm a mature girl who will go to work. நியூ இயர்லயே ஒர்க் பண்ணீங்களா நீங்க? Yeah. நான் சொல்லிட்டாங்க நியூ இயர் அன்னைக்கு எனக்கு கூப்பிடாதீங்க ஒரே ஒரு நாள் என்ன விட்டுருங்க. Yeah, my God. But I think in that way, that is a place where Sala and I became very good friends because we understood each other's situation more than anything else. And situation made us very good friends. When he would come back battered from set, I have a lot of tea in my room. I have a lot of herbal teas. So I would make him some tea. Then we'd sit outside for like 5-10 minutes and be like, are you okay? Is everything okay? It's like ages ago. Yeah, that's so long. So we used to hang out for a bit and then he would go. He had like dark circles and all. That is where I So gave you him have my eye patch. eye patches. Oh. Brand new. ஓ அதுதான் தூக்கிட்டு போயிட்டீங்க. Never came back. Like that is first schedule. Okay. I gave it to him. I was just like, here, you look horrible. நல்லா God. இருந்துச்சு. It was nice. Nobody has ever given me like that. I did not know something like that existed. No. I thought, okay, I'll keep it. ஆமா திருப்பி கேட்க கூடாது நீங்க. ஏன்னா நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. ஆக்சுவலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டல்ல எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. நீங்க கேஷ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். That's mine. That's nothing. Uncouth of you to ask it back. After 2 years, I was like, after 2 years of waiting, I was like, Karthika, maybe you should buy another one. 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. அது எக்ஸ்பைரி ஆயிருக்கும். பரவாயில்ல ஞாபகமா வச்சுக்கலாமே ரைட். In her memory I'm keeping. nice. Memory. My memory. Oh. ஓகே ஓகே ஒன் லாஸ்ட் திங். எதனால சபாநாயகன் மூவி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு வில் எண்ட் தி இன்டர்வியூ. Why should you watch Why Saba should you Nayagan? watch Sabanayagan? I think one of the main, if I was an audience, one of the main reason why I would go to watch a movie like Saba is first the teaser. I so loved it. It is that BGM and that everything. That music is so good. That I really like. But in a time when in the last 3-4 months we've had a lot of South cinema, but we've also had a lot of grand South cinema. You know, we have Leo, we have Jawan, we had Pathan, we had like RRR starting the year. We had so many big films. I'm a person who likes nostalgia and emotions, and these small emotions like Satya, and these are the places where my heart does a little bit of. So I think in the middle of all of this, a film like Saba Nayagan is going to do just that for you. Just give you that pure emotion, pure nostalgia, memories, that feeling. It's not a sensory overload, but it's that emotional nostalgic graph that you can go into and you can feel a story through a timeline. And very different paces. They are very different speed of films. And I appreciate both, but I think it's a good mix. Right now with what is running, I think Saba has that perfect soft spot of being that, what do you call, pit stop. Like a resting spot for you to just chill, watch a movie, enjoy it with your friends and your family in a group. Do like a family, a group out for a movie and then go back. It's the best film for that. ஓகே நீங்க அதேதான் தமிழ்ல காஃபி அடிச்சாங்க. இல்லைங்க இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி பேசுகிற படம், லவ்வை பற்றி பேசுகிற படம், லைஃப் பற்றி பேசுகிற படம், இதெல்லாமே ஒரு லைட்டர் டோனில் பேசியிருக்கோம். அண்ட் தேர் ஆர் அமேசிங் சாங்ஸ். லியான் ஜேம்ஸ் நானும் ஓமே கடலைக்கு அப்புறம் we are working on this.
ஸோ சூப்பரான ஆல்பம் கொடுத்துருக்கான் அவன். அண்ட் உண்மையாகவே இட்ஸ் a clean film. ஸோ families can take their kids. ஓகே. And lots of humor, lots of good actors. And அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் யூடியூப் இவங்க பண்றவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க. So very it has new a talent. Yeah, lots lot of new talent. It's fresh. No, எல்லாமே they're very good actors. They're coming and debuting in films. So it has a lot of things to take away, lot of things in the offering. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி லைக் ஷீ செட் ஒரு குரூப்பாக ஒரு ஃபேமிலியாக இதை போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். இதில் வந்து நம்ம இன்டென்ஸாக இருக்குமா கருத்து இருக்குமா அப்படின்னு இல்லாமல் இட்ஸ் அ ஹாப்பி ஃபிலிம், இட்ஸ் அன் என்டர்டெய்னர். அதில் ஒரு இமோஷன் இருக்கு. There's a beautiful layer of emotion. There's also a very nice twist. Yeah. You will be entertained. Okay. Don't get me wrong. So கேட்டுக்கங்க. So yeah, lots of things to watch this film, but most importantly, it's a fun film. So have fun. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, Leo. Thank you.